Hello, dear students. I hope everything is all right and welcome to this very interesting grammar lesson. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس النحو. In this lesson, we're going to learn two types of conditionals. في هذا الدرس هذا غادي نتعلموا جوج الأنواع ديال conditionals. Le conditionnel in French. إذا كتذكروا le conditionnel in French بالفرنسية هو اللي غادي نشوفوا بالإنجليزية اليوم. As a matter of fact في الواقع we have four types of conditionals. عندنا 4 الأنواع ديال conditionals. Type 0, type 1, type 2 and type 3. إذن في الأولى بكالوريا عندكم جوج الزيرو والون هو اللي غنشوفو اليوم. بالنسبة ل 2 and 3 غنشوفوهم إن شاء الله في الثانية بكالوريا. So if we open a school, what happens? عندما نفتح أو إذا فاش كنفتحو مدرسة اش كيوقع؟ For example, as we have in this example, we close a prison. عندما نفتح أو إلا فتحنا أو فاش كنفتحو مدرسة كنغلقو مسجد كما غنشوفو. بمعنى يعني النتيجة أن الغلق ديال السجن الشرط ديالو هو أننا نفتحو مدرسة، وبالتالي conditional بالعربية هو الجمل الشرطية. يعني ملي كيتوفر واحد الشرط يعني كيكون واحد النتيجة. هذاك مقدمة للموضوع ديالنا اللي هو conditionals type 0 and type 1 ومن بعد نشوفو details. So firstly, let's study this sentence. أجي ندرسو هاد الجملة هادي. If you heat water to 100 degrees, it boils. So إلا سخنتي الماء على 100 درجة اش كيوقع؟ كيتغلى. إذن الشرط ديال أن الماء يتغلى هو كيخصو يتسخن، وبالتالي اون فوا أو إلا سخنا الماء كيتغلى. So as you can see we have two clauses. كما كتشوفوا عندنا جوج ديال نصف جمل أو شبه جمل. We call this one or the first one if clause. كنسميو هادي if clause. Why? Because it starts with if. علاش؟ لأن كتبدا ب if clause. The second one is called main clause. يعني شبه جملة أو نصف جملة الرئيسية. يعني أشنو كيوقع إلا توفر هاد الشرط، هاد الكونديشن اللي تيكون في الفيرست كلوز. إذن شنو تلاحظوا بالنسبة للأزمنة اللي مستعملين؟ This is simple present. If you heat عندما تغلي، فاش كتغلي الماء على هاد الدرجة اللي هي 100 كيتغلى. فاش إلا سخنتي، فاش كتسخن الماء كيتغلى. So في ال if clause the form of the verb or the tense of the verb is simple present. هو المضارع البسيط ولا present simple if you heat. And in the second clause also we have simple present.
باش كنعرفو السيمبل بريزنت بالمناسبة هو subject وكنزل الفيرب ديالي من غير الفيرب تو بي عنده تصريف بوحدو أي فعل من غير الفيرب تو بي لأنه هو كما قلنا the verb to be is very exceptional خاص and very interesting وعنده تصريف ديالو بوحدو. أي زمن نبغي نديرو في السيمبل بريزنت كنزلو هو من بعد السبجكت pronoun ديالي ولكن يعني pay attention at the third personal singular اللي هي he و she و it كنزيدو الاس هنا it اس ولكن هنا يو لا لأن هذا غير كتذكير بالنسبة للبريزنت simple مادام أنه هو اللي غنحتاجو في conditional type 0. Now in 2 we have 3 sentences and 3 questions. Let's read our sentences and after that let's answer our questions. Bella. When we open a school we close a prison كما قلنا قبيله. عندما نفتح مدرسة نغلق سجن. إذن لاحظوا معايا هنا عندنا في التايتل if وهنا إذن it's the same بحال I can say ممكن نقول when we open a school we close a prison or if we open school we close prison ولكن في الغالب الكونديشنال كيعتمد بزاف على الإف يعني في الدراسات الأكاديمية من طبيعة الحال الأغلبية كيعتمد على إف إذن نعتمد على إف وخا أنا الغرض هو باش نقول بأن راه وين can be used instead of if ممكن تستعمل في وقت if عندما نفتح إذا يعني فاش كنفتح أو إلا فتحنا على أي when or if we open school we close prison إذن لاحظوا معايا كما قلنا subject the verb مباشرة إذن this is present subject the verb so this is present okay إذن une fois كنفتحو مدرسة كيتغلق مسجد if you eat fatty food you get obese if you eat fatty food you get obese إلا تناولتي الأكل الدسم تصبح سمينا كتولي غليظ okay so subject if plus subject of course plus the verb ديالنا وكذلك يعني subject الverb so present in if clause and present in main clause. Water freezes if it reaches 0 degree Celsius. الماء يتجمد إذا أو عندما إذا وصل إلى 0 درجة سلسيوس. إذا تعرفنا على الكونديشنال ديالنا يعني بأنه راه فيه جوج ديال الكلوزز وبأنه كاين يعني التنس اللي كنحتاجو فيه هو present simple which is the use this is the question what is the use of conditional type 0 علاش كنستعملوه we use conditional type 0 كما غنشوفوا على القواعد المكتوبة for scientific or general facts بمعنى كنستعملوا هاد type 0 باش نتكلموا على أحداث كتوقع أو أحداث علمية أو عامة حقائق حقائق كيتستعمل باش نعبروا على حقائق علمية أو عامة. Let's take these two examples. نشوفوا هاد جوج ديال examples especially باش كيبان لنا. If you eat fatty food you get obese. إلا كليتي الأكل الدسم بطبيعة الحال كتولي سمين. إن هذه حقيقة. Water freezes if it reaches 0 degree Celsius. الماء كيتجمد إلى وصل 0 درجة سلسيوس. إذن هذه حقيقة علمية. أوكي. إذن لحد الساعة
الكونديشنال تايب 0 فيه كما نشوف في الأسئلة هنايا how many clauses are there in each sentence، شحال من جملة أو شبه جملة كاينة في الكونديشنال ولا في كل جملة. بطبيعة الحال جوج ديال الكلوزز اللي هي if clause كما قلنا و main clause. واش do the verbs have the same form، واش الأفعال عندهم نفس الصيغة أو نفس التصريف. بطبيعة الحال كما قلنا لاحظنا بأن عندي simple present and therefore they have the same tense which is simple present، بالتالي عنده نفس التصريف أو نفس الزمن اللي هو simple present. C in which tense are they conjugated، كما قلنا فين مصرفين يعني في simple present. إذن هذا بالنسبة للفورم ديالو. كنضيفو عليه اليوز اللي ما مكتوبش في الكتاب، ربما الأساتذة ديالكم كون لقيتو معاهم أو لا غادي يدير لكم يعني على اليوز ديالو علاش كيتستعمل، ولكن حنا غادي نتكلم يعني غادي نسجلوه. إذن secondly بالنسبة لليوز ديالو قلنا it is used for scientific or general facts، كيتستعمل باش نعبرو على حقائق علمية أو عامة. إذن حنا نشوفو هادشي دابا. for our questions كيما قلنا how many clauses does يعني conditional ولا sentence عندها have، قلنا we have two clauses اللي هي if clause and main clause. B yes they do، يعني yes they have the same tense كما قلنا عندهم نفس التصريف لا في if clause ولا في main clause، نفس الزمن اللي هو simple present tense. وفي C قلنا which tense are they conjugated، اش من زمن فاش مصرفين they are conjugated in present simple tense. إذن بالنسبة للقاعدة ديالنا conditional 0 وقلنا if we start with if clause إلا بدينا بالif clause because we can start with main clause، راه ممكن نبداو بالسكند كلوز عادي بحال الماء كي يغلي إلا سخناه على يعني 100 درجة، أو إلا سخنا الماء على 100 درجة كيغلي. إذا نفس الشيء، هذا هو علاش قلت بأن ممكن نبداو بالإف كلوز أو المين كلوز. إذا قلنا إلا كان كنت غنبدا بالإف كلوز، سو القاعدة ولا الفورم هي if plus subject كما هادشي راه مسجل عندنا if plus subject plus tense اللي عندنا قلنا اللي هو present simple، وتندير واحد الكاما وكنعاود السابجيكت ديالي على حسب إذا الماء هو علاش كنتكلمو زائد simple present ديالي والكومبليمنت نتاعي بطبيعة الحال كنتمم الجملة، ولا اللي كانت عندي الجملة مكملة في التمرين ما عندناش إشكال. if I begin with main clause، إذا بديت بالمين كلوز ديال الجملة الرئيسية subject plus simple present، وهنا كنلقى if ديالي في الوسط و موراها subject و simple present. القاعدة هي هذه if clause if plus subject plus simple present plus comma it's written in red، راه مكتوبة بالأحمر. علاش كتبتها بالأحمر؟ لأن راه مهم. لاحظوا معايا هنا فاش بدينا بالإف كلوز يعني إف كاينة الكاما، ولكن مشيت نبدا بالمين كلوز ما كاينش كاما. ملي كتجي إف في الوسط ملي كنبدا بالمين كلوز ما كاينش كاما. إذن مهم هادشي تنقولو كيتنقط عليه. إذن if clause subject if subject simple present والكاما عاد كعاد subject عاوتاني عاد simple present. وإلا بديت بالمين كلوز كيما قلنا subject plus simple present plus if plus subject plus simple present. هذه هي القاعدة. بالنسبة قلنا اليوز ديالو conditional type 0 use، قلنا كيتستعمل الحقائق. نعاود نذكر حقائق علمية أو عامة. We use conditional type 0 to talk about scientific or general facts. تنستعمل conditional type 0 باش نتكلموا على حقائق facts علمية أو عامة.
بالنسبة مثلا في حال تبين الأساتذة كتبوا معكم مثلا قواعد بالنسبة للاستعمال، راه يعني بالنسبة للتعريف تكتبوا فيه واحد على الأقل 2 سطور ولا سطور ونص بالنسبة للتعريف. وأكيد بأن بداك الشكل كيصعب على التلميذ أنه يفهم يعني اليوز ديالو، وبالتالي كنحاول ما أمكن نلخصوه ب2 كلمات أو 3، 2 كلمات أو 3 فقط، في 2 كلمات اللي هما حقائق علمية أو حقائق عامة. هادشي غنعقل عليه. Now let's do some exercises. The exercise is to complete or to fill in the blank with the words or the tenses we have here. قلت بأن المطلوب منا في التمرين هو أن نسمو هذا الفراغ هذا وحنا نوضعو فيه يعني كلمات أو لا خاصة الأزمنة اللي خاصة. So please listen carefully. A. If there an eclipse in the day, the sun wish. If there is an eclipse in the day, we will see the sun, or if there is an eclipse in the day, we can't see the sun. Think of it a little bit, تفكروا فيها شوية. So, as the form or the rule of conditional type 0، مادام أن القاعدة ديال conditional type 0 هو if كما قلنا إلا بدينا بالif clause if plus subject راه داير حتى هي راه subject، موراها قلنا كي خصنا simple present حتى هذا خصنا simple present. القاعدة راه عارفينها، دابا خصنا نشوفو فين هو simple present. simple present in A we have is of course simple present بطبيعة الحال simple present, but in the second we have simple future. باش كنعرفو simple future هو subject plus will plus the verb ديال يأتي به الغرض بما فيه هو الverb be. إذن في الكونديشن تايب زي ما قلنا شيء present and future قلنا present بالتالي غادي يكون الجواب هو be. If there is an eclipse in the day we can't see the sun. So the verb can في النيجاتيف فورم ديالو ما عندناش إشكال في البريزنت. دونك شنو قلنا؟ أن كاين شي يعني واحد الأنواع ديال التمارين حتى أنا ما كانش عندي فوكابولير كنت حافظ القاعدة يعني وكنعرف كيفاش نتعرف على الفيرب ديالي إلى آخره. إذا ممكن أنني ندير التمرين بلا ما نعرف شنو كيتقال هنايا من ناحية الفوكابولير، ولكن كاين عاوتاني إكسرسايزات أخرين كما نشوفو إن شاء الله من بعد، وخاصة في ثاني بكالوريا. إلا ما كانش عندي فوكابولير يعني أكيد أنني ما نفهمش شنو غيتقال في السياق، وبالتالي ما يمكنليش نجاوب على السؤال. إذا if there is لو كان هناك كسوف في النهر، إلا كان الكسوف في النهار ما يمكنناش نشوفو الشمس، لا نستطيع أن نرى الشمس. So can't see. Now in B, when you wish will be in a room, do as the Romans do, or when you are in a room, do as the Romans do. Firstly, it's a proverb. هذا أولا بدنا واحد المثل، هذا مثل، وبالتالي when كما قلنا هي ربما if يعني بحال استعملنا في بلاصتها if، بحال قلت if you، وبالتالي if plus subject plus present. لأن ديجا عندنا هنايا للأسف ما عندناش البريزنت مادام أنه هو يعني كما قلنا مثل هو راه هذا راه الأمر imperative. Okay, this is imperative form or imperative tense زمن الأمر اللي كنعرفوه بالفيرب مباشرة بالمناسبة. do, listen, come, pay attention. هذا هو الامبيراتيف ولا الأوردر الأمر.
ما عمرك تلقى قدامه السبجكت مباشرة كيكون الفيرب كيما سبق لي قلت. افتح، تعال، اذهب، come, go, open the door etc. إن هنا يعني كما قلنا imperative tense، ولكن واخا داكشي ناخد القاعدة العامة كما قلنا لأن خاصة هادو هي القاعدة اللي غادي نبدا نشوفو اللي هي if plus subject plus present plus كما قلنا و present يعني present في if clause و present في المين clause. على أي دونك هنا خصنا present which is present here. فين هو present؟ واش will be ولا are؟ of course are. when you are in Rome do as the Romans do. أما هذا راه future simple. how do we know؟ كيفاش عرفناه؟ we have the auxiliary will and be and will و plus the verb هذا هو future. so بالنسبة للمثل هذا البروفيرب هذا شنو تيقولوا فيه؟ اون فوا تكون في روما دير بحال كيما كيدير الرومان. عندما تكون في روما افعل ما يفعله الرومان. C. water واش pour if you turn the tap or B. pours if you turn the tap. Pay attention please because both verbs are conjugated in simple present. قلت ردوا البال لأن بجوجهم الأفعال لا pour ولا pours راهم كاينين في simple present. هو اللي اللي نحتاجه. donc which one do we need؟ شكون اللي خصنا واش pour ولا pours؟ دونك هنا كنحتكملاش السبجكت ديالي اللي هو water بمعنى the third singular personal pronoun اللي هو it. وكتعرفوا بأن في it simple present ولا بدا ما تكون واحد الاس في الverb. for example I can say بالنسبة لي أنا I speak ولكن هي ولا she speaks. it speaks واخا راه الجماد ولا الحيوان ما تيتكلمش. it speaks. it eats I eat he eats she eats and it eats. هذاك الشيء علاش خاصنا هادي وماشي هادي حتى يكون عندنا plural هنايا ولا ضمائر اخرى من غير هي ولا شي ولا ايت. ديك الساعه ندير يعني الفيرب ديالي without s. so water pours if you turn the tap بمعنى الماء يعني يسيل كينزل فاش كتدور ولا فاش كتحل الروبيني. تاب هو الروبيني او البزبوز كل واحد كيفاش كيسميه. إذن water pours if you turn the tap. D. people don't look at the sun if there is it will be or is a solar eclipse. إذن واش will be ولا is واضح وضوح الشمس. it's as clear as the sun يعني is. this is the verb to be in simple present. this is future كما قلنا auxiliary will and the verb. so people don't look at the sun if there is a solar eclipse. شنو قالوا لنا هنايا؟ الناس ما كيشوفوش في الشمس إلا كان هناك يعني كسوف يعني نعم كسوف ديال الشمس كسوف شمسي. إذا بالنسبة للفورمز راهم باينين. تذكروا شوية كيما قلنا اليوز علاش اليوز ديالو اللي هو كيما قلنا for it is used for scientific facts or general facts. فاش كيكون هناك واحد الكسوف في النهار ما يمكنش بطبيعة الحال هذه حقيقة ما يمكنناش نشوفوا الشمس هذه حقيقة. هذا مثلا ندوزو ماشي مشكل. الماء كيسيل إلا حليتي الروبيني الحقيقة معروفة. الناس ما كتشوفش في الشمس ولا ما تقدرش تشوف الشمس إذا كان هناك خسوف شمسي يعني حقائق. إذن هذا هو الكونديشنال تايب 0. الانسرز هما A B B C B
D, B. Now, this is another type of conditionals. هذا واحد نوع آخر من conditionals اللي قلنا دابا type 1. type 1 on the next page في الصفحة الموالية كما تلاحظوا عندكم في الكتاب. So this type or conditional type 1 starts with this sentence or this title. كيبدا بالعنوان أو الجملة هذه. If you study hard, if you study hard, if you study hard, if you study hard يعني إلا خدمتي بجد. إلا خدمتي بجد يعني هذا شرط. اش غيوقع؟ ان شاء الله غادي تنجحوا، غتحصلوا على الشواهد ديالكم. ان شرط انكم تحصلوا على الشواهد ديالكم وهو الا خدمتوا بجد، وبالتالي كنتوقعوا فوقاش غادي تحصلوا على الشواهد ديالكم. بمعنى بطبيعه الحال الا اشتغلتوا يعني بجد، يعني الان الا اشتغلتوا بجد في المستقبل غادي تحصلوا على الشواهد ديالكم وغتنجحوا. ودابا كنتوقع على الاقل في اليوز ديال conditional type 1 بانه كما غنشوف في القواعد كيتستعمل من اجل التعبير على افعال اللي ممكن تحققها في المستقبل for future possible actions. شرط ان يعني يكون يعني واحد الشرط يعني متوفر. So, as usual كالعادة let's study these 4 sentences. أجي نشوفوا هاد 4 ديال الجمل. If students study hard, they will have good marks. If students study hard, they will have good marks. إلا التلاميذ خدموا مزيان غادي يحصلوا على نقاط جيدة. هذه كما سبق لي قلت يعني في المقدمة بأنك نتوقع بأن الحصول على النقاط هو في المستقبل شرط أن يتوفى واحد الشرط اللي هو الخدمة أو العمل بجد. إذن بالنسبة للفورم ديالو غادي نشوفو if plus subject اللي هو students بلاس شنو هذا راه باين مادام عندنا فيرب في الانفينيتيف والمور سابجيكت this is simple present بحال كيما شفنا في الاول. ولا تايب 0 لان if plus subject plus simple present والكومبليمنت ديالهم بطبيعة الحال كما فصل ما ننساوهاش plus subject plus which tense is this شنو الزمن هذا future will have لأن قلنا الفيوتشر كيتعرف بالسابجيكت بلاس ويل بلاس اي فيرب عندي به الغرض بما فيهم الفيرب تشابه في هذه الحالة. إذن التلاميذ خدموا مزيان غادي يحصلوا على نقاط جيدة. 2 If it's sunny next weekend our school will go on a picnic. إلا كان الجو مشمس في النهاية ديال الأسبوع القادمة أو القادم أنا كنهضر على النهاية المدرسة ديالنا غادي تمشي في واحد الرحلة أو نزهة. بمعنى الذهاب ديال النزهة فوقاش غادي يحصل إلا كان الشرط هو إلا كان الجو مشمس. فوقاش غتكون الرحلة بطبيعة الحال في المستقبل. إذن will go وبالتالي if plus subject plus tense اللي هو present simple which verb is this of course this is the verb to be من زمان هذا راه verb to be اللي هو is short form it is it's if it is sunny or if it's sunny next weekend إذا كان الجو مشمس الأسبوع القادم أو نهاية الأسبوع القادم المدرسة ديالنا سوف غادي تمشي في رحلة أو ستنظم رحلة. 3 Fatima will get slim if she stops eating fatty food. Fatima will get slim if she stops eating fatty food.
فاطمة ستصبح. علاش بدينا هنا بالفيوتشر؟ لأن بدينا باش بالمين كلوز ماشي بالاف كلوز. اف كلوز اف كلوز وهذه مين كلوز. سو فاطمة will get slim. فاطمة ستصبح يعني نحيفة، غادي تولي رقيقة. if she stops eating إذا توقفت على أكل الطعام الدسم أو الأكل الدسم. إذا توقفت عن تناول الأكل الدسم. إذن بطبيعة الحال فوقاش غادي تولي نحيفة في المستقبل؟ ممكن الحدوث بالنسبة لليوز، يعني it's possible that فاطمة will get slim. يعني ممكن أن فاطمة تولي نحيفة شريطتها إذا توقفت على أكل الدسم. If it rains this month, farmers will be glad. إلى طاحت الشتا هاد الشهر الفلاحة غادي يكونوا سعداء. فوقاش الفلاحة غادي يكونوا سعداء؟ في المستقبل إلى طاحت اليوم ولا غدا ولا الشتا. بمعنى السعادة ديال الفلاحة farmers happiness will happen if غادي يكون توقع ممكن الحدوث ديالها في المستقبل إلى if it rains this month أو لا يعني إذا أمطرت هذا الشهر. now يعني بحال القبيلة the same it's the same two questions how many clauses are there in each sentence. شحال عندنا من clause اللي هي شبه جملة أو نصف جملة في كل جملة ديالنا. بطبيعة الحال فيها جوج اللي هي if clause و main clause. وما نساوش الكاما ديالنا إلا بدينا بالإف if كاما كذلك، ولكن إلا بدينا بالمين clause there is no comma. Do the verbs have the same form؟ واش الأفعال عندهم نفس التصريف نفس الفورم؟ Of course not. بطبيعة الحال لا. The first clause or the verb of the first clause is conjugated in simple present. Okay, and in the second clause في الجملة الثانية is conjugated in simple future يعني نصرف في زمن المستقبل الوسط. بالنسبة لهاد الأجوبة ديال هادو هما مكتوبين هنايا. 1 A. How many clauses؟ قلنا there are two clauses if clause and main clause. B. No they don't. بمعنى هاد المرة they don't have the same form or the same tense أو نفس الزمان. The first verb كما قلنا is conjugated in simple present tense and the second in future simple. إذا القاعدة اللي ممكن نكتبوها واضحة. If we begin with if clause إلا بدينا بالif clause بطبيعة الحال if plus subject plus simple present. والكاما ديالنا ما ننساهاش نعاود السبجيكت ديالي على حسب plus simple future. بالنسبة للمين clause subject plus simple future هنا ما كاين لا كاما لا والو كتلقاو if وعاود السبجيكت ديالي simple present. إذن هي القاعدة في الإف كلوز عندنا if plus subject plus simple present plus subject هاد المرة future simple عكس type 0. وما ننساش الكاما كما قلنا بالحبة. بالنسبة إلى بدل main clause subject plus simple future if plus subject plus simple present. For the use كما قلنا we use conditional type 1 for future possible actions. كنستعملو conditional type 1 ديالنا. قلنا نلخصو غير بجوج الكلمات أو ثلاثة، أما سطر ونص والإنجليزية بالنسبة للنحو كتزيد صعب ميمكنناش نفهموها مزيان إلا فهمناها مع الأستاذ، وبالتالي كنلخصوه بجوج كلمات اللي هي كيتستعمل بالنسبة actions or verbs حركات أفعال أي حاجة غتوقع وتكون ممكن الحدوث ديالها في المستقبل. علاش قلنا ممكن؟ لأن في الكونديشنال
يعني واحد من الكونديشنالز اللي يعني في المستقبليين راه ماشي العكس، راه impossible، ما يمكنش يعني لا يمكن حدوثه. وبالتالي علاش كتبنا impossible ممكن، يعني أفعال ممكن أنها توقع في المستقبل وشرطة بطبيعة الحال. قلنا الشروط اللي So this is conditional type 1, its use. Before ending, let's have an exercise. قبل ما نختمو نجي ناخدو واحد التمرين كما نكون في المقرر. 3. We have to choose between these options. غنختار ما بين الاختيارات اللي عطينا هنايا. راكم عارفين يعني بطبيعة الحال نحتاجو واحد من هنا من الأزمنة أو لا بجوجهم الأزمنة بجوجهم كما ربما عندنا بشي مثال هنا يمكن بحال هذا إلى آخره. So if you eat or will eat an apple every day you'll be very healthy. بمعنى لما نشوفو الفوكابولار we need مادام عندنا if clause بدينا بالif clause إذا we mean or we need simple present tense. أما هنايا راه كاين future tense. باش عرفنا future بلا apostrophe double L راه الapostrophe double L هي هاد will هادي. This is short form وهادي long form بحال كتبت هنا you will. So ملي ما عندنا future هنايا خصنا present. فين هو الفيوتشر؟ فين هو present؟ إذن واضح اللي هو eat. If you eat an apple every day you'll be very healthy. بمعنى إلا كليتي تفاحة كل يوم ستصبح أو ستكون لديك صحة جيدة، تكون عندك صحة جيدة. B. If we don't protect elephants they will not or will become extinct. Our sentence starts with if clause. الجملة ديالنا كتبدا بالif clause. إذن if clause خصها simple present هو بمعنى خصنا future. But please pay attention because we have both. يعني عندنا بجوجهم الfuture هنايا. For the first غير negative form والأخرى affirmative. إذن شكون فيهم؟ عندنا بجوجهم الfuture. إذن باش نشوف واش ويل ولا ويل نوت خصنا نعرفو اش تيتقال هنايا، نشوفو الكونتكست ولا السياق شنو تيتقال فيه. If we don't protect elephants إلا ما حميناش الفيالة غادي يصبحوا منقرضين. يمكن نقول لنا غادي يصبحوا منقرضين بمعنى we need affirmative form. دونك affirmative ماشي negative. ماشي ما غاديش يصبحوا منقرضين، لا بالعكس غادي يصبحوا منقرضين. بالتالي will they will become extinct. C. He will pay higher insurance if he buys or doesn't buy a sports car. Okay. main clause. باش بدينا ما كاينش if main clause ومادام main clause بمعنى الفيوتشر. ها هو الفيوتشر will pay. إذن شنو خصنا هنايا present simple. But please pay attention to عاوتاني ردوا البال because we have both forms in present simple. بجوجهم لي فورم عندنا في present غير هادي affirmative وهادي negative form. إذن خصنا نحتكموا السياق ونفهم الجملة ديالنا. He will pay higher insurance if he غادي يخلص يعني تأمين غالي إلى شرا ولا إلى ما شراش. إلى شرا من طبيعة الحال سيارة رياضية أو سيارة ديال سباق أو سيارة ديال سباق سبورتس كار. وبالتالي he will pay higher insurance if he buys ماشي doesn't buy. ولاحظوا معايا كما قلنا الاس because
the third personal singular اللي هو he. I buy, you buy, ولكن he, she, it buys. D. She sees or we see better if she turns on the lamp. Donc, if هنايا بالتالي this is main clause كنتوقع سيكون هنايا simple future because we have هنايا simple present if subject present. شكون هو future هنايا؟ Of course it's very obvious, it's very clear, واضح بالauxiliary will بالتالي will see. أما هذا simple present will see. She will see better if she turns on the lamp. إذن بحال هاد النوع ديال الثمانية كما قلنا ساهلين أننا نعرفوهم أو نقوموا بهم بلا ما نعرفوا شنو التكنيك، ولكن ماشي دائما. هي غادي تشوف مزيان إلى طفات اللمبة أو البولة أو المصباح. You will have or have heart disease if you eat too much meat. إذا نفس الشيء مادام عندي main clause كنتوقع أنني خصني simple future. Where is the simple future? Of course this one will have. You will have heart disease if you eat too much meat. بالنسبة للفهم ديال الجملة ديالنا غادي يكون عندك أو غادي يكون عندك أو يكون عندكم، لأن قلنا you is used for male, female, singular, plural. غادي يكون عندك مرض القلب إلا كتناول يعني اللحم بكثرة، meat اللحم. F. You won't pass the course if you don't study well or study well. المشكل هو أننا خصنا simple present يكون لهم في simple present، غير هذه عاوتاني negative form وهذه affirmative. دونك شكون فيهم نشوفوا السياق، نحتكموا السياق. You won't pass the course if you ما غاديش يعني تنجح في الدرس، نقولوا حنايا exam ما غاديش تنجح في الامتحان إلى اش واش خدمتي مزيان ولا ما خدمتيش مزيان. بطبيعة الحال إلا ما خدمتيش مزيان and therefore we expect the negative form، وبالتالي كنتوقعوا يعني الصيغة ديال النفي. دونك الصيغة ديال النفي كما قلنا هي don't study. So you won't pass the course if you or you will pass the exam if you don't study well. إلا ما خدمتيش مزيان. هو معناتها كتذكر won't is the negative form or will not. Okay, won't بمعنى will not. G and the last. If a deer gets into your garden, it eats or will eat all your plants. Okay. The sentence begins or starts with if clause. This means that we need simple present. So in the first option في الاختيار الأول اللي عندنا present، كذلك هنا present. هنا كيخصنا future، we need future simple. Eats is conjugated in simple present. Will eat is future، وبالتالي will eat. If a deer gets into your garden, it will eat all your plants. بمعنى إلى الغزال كما قلنا واحد الحيوان، إلى الغزال يدخل يعني
الحديقة ديالك garden إذا دخل الحديقة ديالك غادي ياكل جميع النباتات صافي. So these are our answers. Eat. For A, eat. For B, will. For C, buys. For D, will see. For E, will have. For F, don't study. And for G, gets and will eat. أعزائي التلاميذ، كنشكركم على حسن الإصغاء. كنتمنى يكون الدرس واضح. شكرا على الصبر ديالكم. Thank you very much for your patience and your attention والانتباه ديالكم. على أمل اللقاء ديالكم إن شاء الله في درس جديد إن شاء الله. Thank you very much and see you soon. Bye.